Good evening, sir. Good evening, Andy. So please give me a minute so that I share the PPT. సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందండి వెంకట్రావు గారు? Yes, sir. Okay, so today, we are discussing from last 3 days about given subjects. So first day we have discussed about the social work profession. Next day we discussed about the history of social work in UK, and next day we discussed about the history of social work profession in USA, and so USA and India also we have discussed. And today we discuss about social work profession, professional social work in independent India, professional social work in independent India. So that we'll discuss today. So Venkatravar, is my voice is audible now? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Right. So professional social work in independent India. Okay. So actually we have discussed India is a little bit different than other countries. Every country is different. So India is also different than the other countries. Okay, so so when we have social work in the previous classes, we discussed about the social work profession started in UK. Later, so because in the that started in UK. So with the we discussed about the settlement house movement, COS charity organization society, and some other institutions. They have started social work. Then that turned into education. ఓకే, అది ఇంత ముందు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే యుఎస్ఏలో కూడా అదే అయింది. సో యుఎస్ఏలో సిఓఎస్ ఆర్గనైజేషన్ రావడం, సో అక్కడ మళ్ళా కొన్ని హల్ హౌస్ అని జేన్ ఆడమ్స్ స్టార్ట్ చేయడం. సో అందరూ కూడా ఆల్ పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ సెటిల్మెంట్ హౌస్ మూవ్మెంట్స్ అని చెప్పి అందరూ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం. సో అక్కడ నుంచి ఫ్రెండ్లీ విజిటర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ రావడం. ఆ ఫ్రెండ్లీ విజిటర్స్ కాన్సెప్ట్ లోంచి మేరీ రిచ్మండ్ అన్న ఆవిడ ఒక బుక్ సోషల్ డయాగ్నోసిస్, వాట్ ఈస్ సోషల్ కేస్ వర్క్ అని చెప్పేసి కొన్ని పుస్తకాలు రాయడం. అక్కడ నుంచి చాలా మంది సోషల్ వర్కర్స్, ప్రాక్టీషనర్స్
written books, and provided theoretical framework for social work. అయితే తర్వాత ఈ నాలెడ్జ్ అంతా వచ్చిన తర్వాత కొంతమందిని ట్రైన్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి 1889లో ఫస్ట్ గా ఆమ్స్టర్డమ్ లో ఒక సోషల్ వర్క్ కాలేజీ, అమెరికాలో ఆమ్స్టర్డమ్ అనే స్టేట్ లో ఒక కాలేజీని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. అది 1889లో మొదలు పెట్టారు. ఇక తర్వాత ఇక అట్లా వరుసగా కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం, అంతా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా సోషల్ వర్క్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా ఇండియాలోకి వస్తే ఇండియా హిస్టరీ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పామంటే, సో ఇండియా హిస్టరీలో కానీ మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం. సో అవర్ కల్చరు, అవర్ ట్రెడిషన్. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలకి దానాలు చేయటం, ధర్మాలు చేయటం నేర్పిస్తూ ఉంటారు. సో అదే విధంగా సో అన్ని రిలీజియన్స్ కూడా మనకి, సో ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ సో యూ కెన్ డూ సర్వీస్ టు హ్యూమన్ ఈ సర్వీస్ టు గాడ్ అని, లేకపోతే సో సర్వీస్ లైక్ అదర్ పీపుల్ లైక్ యూ అని, అట్లా ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ సమ్ సర్వీస్ టు ది పూర్ అండ్ నీడీ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాయి. అది మనం తెలుసుకున్నాం. సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు కొంతమంది కింగ్లు ఆల్రెడీ, సో ఇండియా అంటేనే కింగ్డమ్స్ తో ఉన్న కంట్రీ ఇంతకు ముందు రోజుల్లో. సో అప్పుడు కింగ్స్ అందరు కూడా దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ టు ది నీడీ పీపుల్. కొంత ఇన్కమ్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఆ నీడీ పీపుల్ కోసం వాళ్ళు దాన్ని సర్వీస్, నీడీ పీపుల్ కోసం వాళ్ళు అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. మనం చెప్పుకున్నాం కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర కానీ, అశోకుడు కానీ, హర్షవర్ధన్ కానీ, లేకపోతే మొఘల్ ఎంపైర్స్ అక్బర్ కానీ. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఏంటంటే, సో దే ఆర్ వెరీ స్పెషల్, దే హ్యావ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. సో when they are acting as kings, so that time they are also look forward for the welfare of the people. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. థర్డ్ స్టేజ్ లో సోషల్ వర్క్ హిస్టరీ ఇండియాలో చూస్తే సోషల్ రీఫార్మర్స్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సోషల్ టాబూస్ అండ్ so many social problems are there in India. So previously, nowadays also there, but that time problems are there, like widow remarriages, sati sahagamanam. So like this type of problems are there in India, and to solve those problems, some social reformers has came like Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayananda Saraswati, Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar. So some more people, Annie Besant. These type of people has came forward and they organized some movements for the welfare of the people and bring the changes in the lifestyles of the people. So like that, the social reformers has acted as motivated people to bring the change among the people. So that have done in the third stage. And fourth stage after that, social work education has started in India. So first social work institution has started in 1936 in Mumbai. We can call it as TIS now. So first that was started. Later on the colleges have started. Nearly 600 colleges are offering MA social work course in India now. Okay, so this is one side, education side. So whatever social reformers have done to bring the changes in the people. So nowadays so many NGOs are working. Nearly 10,000 NGOs are working in India on different social problems. So they will motivate people. They bring the change among the people's attitude, and they provide the support services to the people. So all these activities they will do. Okay, that up to here we discussed in the previous classes. And so we discussed about history of social work in UK, history of social work in USA, history of social work in India, and also we have discussed a little bit about the social work definition and profession. Okay, up to now you get clarity about all these topics, and today we discuss about professional social work in independent India. Professional social work in independent India. Okay, so if you can think about social work, so we have to
we have to think about India and its systems. Okay, so India is a country. India is a different country. It is very big country. So many population. What is now 140 crores of population are there in India. Okay, so nearly so many languages are there, so many caste people are there, so many religious people are there. Okay, so regions are there, region people are there. Okay, so it is very, very complex country and very big country in the world. So practicing social work not that much easy like other countries, USA and UK, because it is a very big country. It is a very big country if compare with those countries. And another point I will tell you, social work is started in UK and USA, and most of the books written on social work is belongs to UK authors and USA authors. So that if we have to work, if we have to do social work in India, we need to know about the systems of India, know about the systems of India. So that is another important factor, so that we'll discuss today. Our module name is professional social work in independent India. Okay, so India, the unique feature is a family system only. So in India, the unique feature of India is a family system. So if we can go to some other countries, so they have family system, but the family system is not that much strong, not that much strong in other countries. And other countries, there is a family system. Family system is a universal, but in India, so we have a very strong family system only. So as we know that there are three types of families are there. So what are the three types of families? ఎవరైనా చెప్తారా? ఉమ్మడి కుటుంబం, చిన్న కుటుంబం, పెద్ద కుటుంబం. Sorry, can you please tell me again? ఫ్యామిలీ, Ah, ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ah, okay. ఫ్యామిలీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీ, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సార్. Okay, okay. So giant nuclear family, joint family, and we can call it as extended family and chapter extended family. Okay, so nuclear family, we have only family members, so only wife, husband, and children. So these four people or five people live together. So that is a nuclear family, we can call it. And the second one is a giant family. So joint family means so two, three generation people lives together in a one house and they have a common kitchen, common kitchen. So that is called joint family. And third one is extended family. Extended family means so when the parents are not alive or when the parents is not in a position to take care about the children, so that time the children will go and grow and live in the relatives families. So sometimes the parents may not available, so that time they will go and stay in the relatives families. Those families are called extended families అని చెప్తా ఉంటాం. So we have three types of family systems here. So nuclear family, joint family system, and extended family. So each family has its unique features and unique characteristics. So I may not go in depth of those unique features and unique characteristics, but just so in Indian system, our family system is very, very strong. So I attended one workshop one day. So I attended one international workshop. In that international workshop, some international students are there and some Indian students are there. So the resource persons divided the participants into two groups. One group is international group and another group Indian group.
Okay, they will ask a question. What your society is expecting from you? So the resource person asked a question to the Indian students and the foreign students, that is what your society is expecting from you. ఆ క్వశ్చన్ అడిగారండి. సో what is our society is expecting from us అండి? సొసైటీ మీన్స్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ అవర్ విలేజ్ పీపుల్. సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మన దగ్గర నుంచి? వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్? మా పింకీ Sir, చెప్పమ్మా, పింకీ. once again repeat the question. సో సొసైటీ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ మన దగ్గర నుంచి, ఫ్యామిలీ మన దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంది? వాట్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్? జాబ్ చేస్తూ మనీ ఎర్న్ చేసుకున్నాం అనేది అలా. ఓకే, జాబ్ చేస్తూ మనీ ఎర్న్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ పాయింట్. మనీ తెచ్చిస్తారు అనే ఫీల్. ఓకే, నైస్, వెరీ నైస్. Sir, every parent thinking our son is a good position. ఎస్, అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఆలోచించే థింకింగ్ ఏముంటదంటే, వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళు పడే కష్టాలు పడకుండా ఒక గుడ్ మంచిగా చదువుకొని ఒక గుడ్ పొజిషన్ లో ఉండాలని అనుకుంటారు సార్. ఫ్యామిలీ అదే ఆలోచిస్తుంది. Very good, very good. So that the family, Indian people has written like this only. They have written. So we have to get good education. Indian people who participated in that workshop has written. So we have to get good education up to grad degree or PG. Okay, then they written. So we have to get a job, and we have to get a marriage, arranged marriage, and we have to get a children, and we have to run the life safely with the good salary and good job. So okay, this is the process, and they have written, and we have to take care of my family, my parents. So that these people has written in that group discussion. Okay, so this is the Indian people has written. So బాగా చదువుకోవాలి, జాబ్ చేయాలి, దెన్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి, పిల్లలు, తర్వాత పేరెంట్స్ చూసుకోవాలి, ఎకనామికల్ గా సెటిల్ అవ్వాలి. సో దీస్ పాయింట్స్ హ్యాస్ రిటన్ బై ద అవర్ ఇండియన్ పీపుల్. అండ్ కమింగ్ టు ది ఫారెన్ పీపుల్. సో ఫారెన్ పీపుల్ కి, సో their group presented. So in that presentation they have written, so we have to leave the home at the age of 14 years, and we have to get a job in any place. Then after earn some money and get the higher education, and look the family, look our relationship with any person, with a suitable person, and get the children. And if the relationship is good, okay, they will go forward for the well, they continue the life, or otherwise they will take divorce and they will go for another relationship. Okay, and regarding parents, after 14 years they will leave the home. They may not most of the time they may not come back to the home, but they will come occasionally, once in a year or twice, once in 2 years. And they will make a phone call at least once in a month, or 2 months, once in a 2 months. So like that they will call. So this is the what their family is expecting. So that person has to leave the family at 14 years, and at the 14 or 15 years they have to they have to join any job, and they have to earn money, and they have to go for higher education. And they have to take their own, they may not choose their own life partner, and they may get the children. So so they are the free birds from that 14 years. Okay, so parents may not expect anything from the children, and children also not expect the things from them. Okay, so marriages are also done by themselves only. Okay, this was written by the foreign students when we have attended the program. So why I have given this example?
So Indian family system is very strong. Indian family system is very strong. Okay, so we saw some people at the age of 40 years and 50 years also. They will take one ATM card of their parents. Retirement pension will come. So with that retirement amount, they will enjoy at the age of 40 or 50 years. Okay, so now you can see the difference. So what American system is telling, so they have to leave family and they have to live their life alone. Okay, but here in India, so our family system is very strong, and the family system always up to their death, they will think about their children. They will think about their children. So after marriages also, our parents think about us. After getting children also, they will think about us. So like that, that much of strong association, strong family system is there in our Indian culture, and so that is so this we should have to understand. But when we can take UK literature or USA literature, their family systems are not that much strong compared with the India. So that we have to understand the family systems in India. And the next one is caste system. Okay, so is anyone have any doubt on regarding family system in India? So family is a very big topic. I may not go in depth of that. Just I have given a small brief about the family system. Okay, can anyone have any doubt regarding this? Entro garu ఏమైనా doubts No, ఉన్నాయండి? sir. No, okay. లేదు సార్ లేదు. Okay, so now next I will go to the so Indian systems lo we have to understand another concept that is caste system. Okay, so caste system is another concept. Okay, if we can go to the other countries, so we do not so this caste system is not there. Caste system is not there. So in India we have a caste system. Okay, so they have their own systems are there. They have their own systems. So if you can go USA, they have the racism. We can call it as a racism. Blacks, whites. These are the two types of people lives in USA. That is one type of system there. Okay, then you can go to some Muslim countries. So there Shias, Sunnis. So these are the two types of people are there. So Muslim countries. Okay, like that I do not have that much knowledge about all the countries, but caste system is very strong in India. Caste system is very strong in India. We have 5 types of caste. So we have a stratification. We can call it as a caste stratification or social stratification. Social stratification means so according to our previous theories, so manaki konni theories unnayandi. We have some theories. So theory related to Manu Dharma Shastram and theory related to occupational theory. So they have divided the caste system in India into 5 groups, and 5 groups. Okay, so so that is so చెప్తారు ఎవరైనా 5 groups of caste లాగా మనల్ని డివైడ్ చేశారు. Okay, 5 social stratification law. Can anybody tell what are the 5 caste systems in India? 5 layers of caste systems. ఏమున్నాయి 5 layers of caste systems? ఓకే, సో ఇంతకుముందు దాంట్లో చెప్పుకున్నాం మనం బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు అండ్ పంచములు అని. దీస్ ఆర్ ద 5 types of caste systems in India. So brahmanalu is the one type of caste, and the second one is kshatriya. So brahman is the higher caste according to that social stratification in India. Okay, so now we are not following according to Indian constitution about the social stratification. But if you can see the previous theories of Indian caste system, so Brahmana are the highest caste. They born from the head of the Brahma. Then Kshatriya is the second caste people. So they came out from the shoulders. And third one is the Vaishyas.
So they came out from the so this one తొడల నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి మనం చెప్తా ఉంటారు. నెక్స్ట్ శూద్ర కమ్యూనిటీస్, సో రిమైనింగ్ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ అండ్ శూద్ర, సో రిమైనింగ్ ఆల్ caste peoples are belong to Sudra people, BC people and the OC people also. OC now we can call Kamma, Kapu, Reddy, so all these people also comes under Sudra communities. So these are the Sudras. They born from the foots of the Brahma. And the Panchamas are the other communities, so which is not included in the five layers of the caste system. Okay, so Panchamas means Dalits, that is the scheduled caste people and scheduled tribes people. So we can call these two are Panchamas. We can call Panchamas. Okay, so this is the unique system in India, and this is the caste system is a unique system in India. So if you can compare with the other countries do not have the caste system. Okay, so in every country people has been divided, and every country people has been divided based on their color, based on their race, based on their caste. So India lo caste system in India, so because of their caste system people has been divided. So if you can go to Pakistan people divided into two groups. One is based on their race, I think one is Sunnis and another one is Shias, like Muslim countries. If you can go America, in America also people has been divided into two groups, that is blacks and whites. So like that the people has been divided in India also. People has been divided into five categories, that is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra and Panchamas. Okay, so this tribal, there is a castes in the tribals also, caste system in the tribal population also. So one time we visited a tribal area along with my professor for data collection. Okay, so one person belongs to Valmiki community, is assisting us. So because we went to tribal area, we don't know the people. Okay, so we went to one house. We went inside of the house, but that person not came inside of the house. Okay, after that, after completion of the work, we came back and asked that person, why you are not came to that house. So he said that, sir, we may not, so we do not have the right to come inside of that person, sir, because they are the higher caste people. Okay, so you can now you can think how the caste system is there in India. So scheduled tribal people are the backward communities in India. So in that tribal communities are also there is caste system. Tribal areas can వెళ్ళినట్లయితే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కానీ వెళ్ళినట్లయితే సో అక్కడ కొన్ని క్యాస్ట్ పీపుల్ ఉంటారు. సో దేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీస్. అక్కడ కూడా మనకి సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అన్నది ఉంది. సో అక్కడ కానీ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ భగత అన్న కమ్యూనిటీ ఉంటారు, నెక్స్ట్ కొండరెడ్డి, కొండదొర అన్న వాళ్ళు ఉంటారు, నెక్స్ట్ వాల్మీకి కమ్యూనిటీస్ ఉంటారు, నెక్స్ట్ పీవీటీజీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ ది PVTG communities are like Dalits among the scheduled tribes. So like in every caste there is a higher caste. For every caste, so there is a higher caste for that caste, and for every caste there is a lower caste for that caste. So that it is a ladder system in India. So that is one of the speciality, one of the special feature of the Indian population. And so that is the caste system that we have to understand in India. Okay, so we are discussing about the professional social work in independent India. Okay, so how we can do the social work in India. So for that purpose we have to understand these concepts. Okay, because these concepts are not strong and not there in other countries. So that so if we have to do social work in our country, so we have to understand these concepts. Okay, clan system. So we have a clan system is very strong in India. Okay, what is a clan system? So clan system means our blood relatives. These are the we can call it as two types of relatives are there. One is mother side relatives
and second one side father side relatives. So we can call it these people as the clan. We can call it as a clan. For example, if you can take any rural area, if you can take any rural area, so there is a very strong clan. That means same గోత్రం వాళ్ళు అంటారు, లేకపోతే సేమ్ ఇంటి పేరు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. For example, if anything happened in one particular, for example, my surname is Mutluri is here. So my families, my brothers and my grandfather's brothers, so all are 30-40 families are there. So whatever small incident happened, so all people definitely come and participate in that activity. So the same surname people and the same relatives, same blood relatives, we can call it as a blood relatives. Definitely they will come and they will do all the activities. So that is called the clan system. Okay, so in foreign countries we do not have that much of strong clan system like India. ఇండియాలో అమ్మ క్లాన్ సిస్టమ్ అర్థం అవుతుందా నేను చెప్తుంది? ఆర్ యు గెట్టింగ్ మై పాయింట్ అబౌట్ ద క్లాన్ సిస్టమ్? ఇఫ్ యూ కెన్ గో ఎనీ రూరల్, రిపీట్ చేయండి సార్. ఇఫ్ యూ కెన్ గో ఎనీ రూరల్, రిపీట్ చేయరా? చెప్తాను. క్లాన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, సో ద క్లాన్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అండి. బ్లడ్ రిలేటివ్, దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ క్లోజ్ బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అండి. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మనం చెప్పొచ్చు. సో వన్ ఈజ్ సో ద సేమ్ సర్నేమ్ పీపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సర్నేమ్ ఈజ్ ముట్లూరి ఈజ్ హియర్. Okay, so that means so my father has 2 brothers and my father's father has 4 brothers. So all people have the same surname. Okay, so like this nearly 30-40 families are there. So if anything happened in my family, that is good or bad, okay, all this clan people, all the surname people has come and they will do all the things. మనం చూడండి, ఎవరైనా పోయారు అనుకోండి, ఇంట్లో ఎవరైనా పోయారు అనుకోండి, సో పోయినప్పుడు సో ఓన్లీ దిస్ ఇంటి పేరు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళే వచ్చి వాళ్ళు అదంతా చేయడం, కార్యక్రమం అంతా చేయడం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాన్ సిస్టమ్, ఇస్ ద బ్లడ్ రిలేటివ్స్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం. అండ్ సెకండ్ టైప్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్తామంటే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ గో ఎనీ విలేజ్, ఓకే, సో ద విలేజ్ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. సో విలేజ్ లో మీరు ఒక కాలనీలో ఉన్నారనుకోండి, దట్ కాలనీ హ్యాస్ బీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అండి. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ముఠాలు అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, సో యువర్ ఫ్యామిలీ బిలాంగ్స్ టు వన్ గ్రూప్ and another, so like that all people, so that the community has been divided, and the community has been divided into different groups. So that close relatives, close associates become into one group. ఇది అర్థమైందండి నేను చెప్తుంది? కమ్యూనిటీస్ లో అలా ఉంటాయా వెంకటరావు గారు? కమ్యూనిటీస్ లో అలా ఉన్నాయా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీరు విలేజ్ వెళ్ళారు అనుకోండి, మీరు సో విలేజ్ వెళ్ళారంటే మీరు ఒక ముఠాలో ఉంటారు. ఓకే, సో మీ ఇంటి పార్టీ వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే మీ ఎవరైతే కొంచెం పెద్ద ఇంటి పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారో ఆ ఇంటి పార్టీ వాళ్ళతోటి ఆ గ్రూప్ లో మీరు మెంబర్ గా ఉంటారు. ఓకే, లైక్ దట్ ద కమ్యూనిటీ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4-5 గ్రూప్స్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ కాన్సెప్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా సిస్టమ్స్ లో. ఈ క్లాన్ కాన్సెప్ట్ అన్నది, రిలేటివ్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మనకు ఉంది. దెన్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్. సో మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. సో మ్యారేజ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, లవ్ మ్యారేజెస్, అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్. So till now, most of the time, majority of the marriages are the arranged marriages. Arranged marriages only. Most of the marriages in the present days are arranged marriages. We can take one village, only love marriages, 2-3 will be happened, or maximum 10. So remaining all marriages are the arranged marriages in a village system. Okay, so love marriages now, love marriages and intercaste marriages are increasing now. So but not that much. Just we can see only very few cases. If we can go our village, we can see very few cases of the intercaste marriage and
love marriages. Majority are the arranged marriages. So that is I already explained in the previous one. So in America, so parents may not. So one time I met one of my friends. Oh, current problem has came. Okay, so I met one of my friends, Donna. So she showed her son's photo. Okay, she show her son's photo. Yeah, in that photo, her daughter-in-law is also there. Okay, I met one of my friend Donna. So she came from USA, and she showed his son photo. So in son photo, his daughter-in-law is also there. I asked how you can arrange the marriage. So she told that I didn't look after that. This person look after this person selected that girl and got married. And small girl baby is also there. So is she is a daughter of your son? I asked Donna. So Donna said that no, he's not a daughter of my son. He is a daughter of that woman. Okay, so after this daughter they got married. So like that they show. So that means just you can think the system in the other countries. So marriage system in the other countries. So here in India, if we can take in India, particularly in our villages, if we can say village, so these people goes for many houses for selecting a woman for his son or for his daughter. Okay, so that takes nearly 1 or 2 years. So setting a boy or setting girl is takes a lot of time, and parents' involvement is very high, and honor is also very high. So in marriage system we can see honor killings. Honor killings కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. What are the honor killings అండి? Honor killing అంటే ఏంటి? హానర్ కిల్లింగ్ అంటే ఏమైనా ఐడియా ఉందా? హానర్ కిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే పరువు హత్యలు అంటాం. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ది ఇఫ్ ద లోయర్ క్యాస్ట్ బాయ్ lower caste girl got married with the higher caste boy. Okay, so lower caste girl, higher caste girl marry the lower caste boy. So there is a honor killings ఉంటాయి అంటే higher caste girl lower caste boy ని మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు. సో అలా చేసుకున్నట్లయితే జస్ట్ a minute. Okay, so honor killings we can see the higher caste girl, when the higher caste girl marries the lower caste boy, so that time we can see the honor killings and so many examples are there. Some Pranav murder is there, and we can see some cases nowadays also we are seeing that type of cases. Okay, so now you can compare how the foreign marriage system is there and how the Indian marriage system is there, and now you can think how we are going for the honor killings also. So చెప్పాను కదా higher caste girl if you marry the lower caste boy, so they will think that their honor gone away. సో లోయర్ క్యాస్ట్ వాడిని కానీ పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే హైయర్ క్యాస్ట్ లో వాళ్ళు తలెత్తుకొని తిరగలేరు. ఓకే, సో ఫ్యామిలీ మొత్తం క్యాస్ట్ పీపుల్ మొత్తం కూడా వాళ్ళని డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మచ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈస్ దేర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ అండి. ఓకే, సో లైక్ that much of strong system is there in India about the marriage system. Okay, so now there are some different marriages also there: polygamy, polyandry, monogamy. Okay, marriage systems lo manaki chala there are so many types of marriages are there, but they majorly we have to know about 3 types of marriages. That is polygamy, polyandry, monogamy. Okay, polygamy means marrying the
marrying more than one boy or one girl. Okay, so polygamy means marrying one girl or one boy. So that is polygamy, Andy. So polygamy means the boy marries more women. The boy marries more women. So that is polygamy. Boy marries more women. That is called polygamy. So we can see this type of marriages in some areas and some Muslims. So they will say they will marriage more than one woman, more than ఒక గర్ల్ కంటే ఎక్కువ మందిని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు. సో ఇందులో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. నేను ఐ మే నాట్ గో ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ దట్. అంటే బాయ్ ఎక్కువ మంది ఉమెన్ ని పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని పోలీగమి అని చెప్పేసి అంటారు. Polyandry, that is another type of marriage system in India. So that is women marries more than one boy. One woman marries more than one boy. That is called polyandry అని చెప్పేసి చెప్తారు. Polyandry అంటే ఏంటంటే ఉమెన్ ఒక అబ్బాయి కంటే ఎక్కువ మంది అబ్బాయిల్ని పెళ్లి చేసుకునే దాన్ని పోలియాండ్రీ అంటారు. ఇందులో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకా అంతకంటే డెప్త్ లోకి ఎగ్జాంపుల్ మనం ద్రౌపదిని చెప్తా ఉంటారు. ద్రౌపది ఒకళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మిగతా ఐదుగురు హస్బెండ్ లాగా మనం ఎట్లయితే చదువుకుంటామో, సో దిస్ పోలియాండ్రీ ఈజ్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. నౌవేడేస్ ఆల్సో ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ we can see, like I read about Himachal Pradesh and read about some tribes in Kerala. So one person marry a girl in that family, and if that family has two brothers or three brothers, so they will she is only the wife for the three brothers. So that type of systems are still there in some places, like in particularly tribal areas and Himachal Pradesh. I read about it because why this type of marriages are going on? Because of sex ratio. Because of sex ratio, that means now you can see sex ratio means for 1,000 women 1,000 boys are required. For 1,000 boys 1,000 girls are required. So that is called, we can call it as sex ratio. Okay, God has given the chance, and so God according to our nature, so if there is 1,000 boys, definitely 1,050 girls will be born. So that is according to the nature. But because of some local things, or because of some problems, so people knowing before the birth, and if the girls, they are going for the missed abortions. Okay, so that type of systems are there. If you can take some states, Haryana, for 1,000 boys, there are only 811 girls. So 811,000 boys, there are 1,000 boys, only 811 girls are there. So how it is for 1 year? Okay, so how remaining, that means 189 boys. Okay, so where they will look after the girls? 189. So if you can compare with their population, nearly so many people do not have the girls. So the equal child sex ratio will go in the system, or otherwise it become a problem. It leads to polyandry. That means one girl have to marry two or more boys. So that is called polyandry. Next, monogamy. The next type of marriages are monogamy. That is one boy marries one girl. One girl marries only one boy. So that is called monogamy. So that is called monogamy. These three types of marriages we can see in our Indian system: polygamy, polyandry, and monogamy. Polygamy means a boy marries more women. Polyandry means a girl marries more men. And monogamy means only one wife or one husband. So that is the concept of monogamy. So most of the marriages in India are monogamy marriages, but some places there previously it is there polygamy, polyandry is there in India, but now the systems are changed. In only few places the polygamy and polyandry are practicing now. Okay, so I already discussed I compare with the marriage system with the other countries.
and Indian marriage system. I compared with the Indian marriage system with the other countries. So this is the another feature which we have to understand when we have to practice social work in India. Okay, next community. Next one. So do you have any doubt, Andy? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ 4 systems చెప్పాను కదా, ఇందులో కెన్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? నో సార్. వెంకట్రావు గారు అర్థం అవుతుందండి? అర్థం కాలేదు? ఓకే, అర్థం అవుతుంది సార్. ఓకే, రైట్. మనం ఇండియా సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడు. We have to practice social work. We have to understand these concepts and the concepts అర్థమైంది. ఎందుకంటే these are the unique concepts అండి. కంపేర్ విత్ ది అదర్ కంట్రీస్ తో పోలిస్తే మనకి ఇండియాలో ఉన్న ఇవి మనకి వెరీ కామన్. కానీ వెన్ వి సో దీస్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ యూనిక్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ communities. So we have the different communities are there. Okay, rural community is there, urban community is there, and tribal community is there. So these are the 3 types of communities we have in our Indian system only. Okay, we know rural community means the village community. So their lifestyles are different, their work habits are different, so everything is different. Rural community is very different if compared with the urban and tribal community. Okay, so rural people most of the time they depend upon the agriculture మీద depend అవుతారు, and their work life everything is related to agriculture only. Agriculture మీద depend అయిపోయి ఆ rural life అంతా కూడా ఉంటుంది. So we can see the peaceful environment in rural area. Okay, we can see the peaceful environment in rural area, fresh air, fresh water, and more relationships among the people. So practicing traditional life. So all these things we can see in the rural areas, and so that is one type of communities. And coming to the second type, urban communities. So urban communities most of the time urban communities means the cities. That is the cities and the people's life. Okay, so here in urban area the people's life is different if compared with the rural area. Okay, so what we can say, so in rural area there is a peaceful life and good environment, good air, and good relations among the people. So all these are the characteristics. And judge money system is also there in rural area, and we can call it a judge money system. Judge money system means so the people may not give money when they have work. Okay, so for example, if you can take one community, so a few community people provides the services to the other community people. So other community people may not provide the money immediately, but when they get the crop or when they get the yield, so that time they will provide the money. So మన పల్లెటూళ్ళలో కానీ చూసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాకలోళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి. సో చాకలోళ్ళు సంవత్సరం మొత్తం కూడా వాళ్ళు సో వాషింగ్ దోబీ పని మొత్తం ఉంది, వాషింగ్ అంతా కూడా చేస్తే, సో బై ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అదర్ హయ్యర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఈల్డ్ పంట వస్తుందో అప్పుడు దే విల్ గివ్ సమ్ 2 bags రైస్ 3 bags రైస్ ఇస్తూ ఉంటారు. So like that all communities, all BC communities, all service communities do service, and they will get when the crop has come to those people by end of the year. So like this type of system is called judge money system అని చెప్పేసి అంటారండి. So judge money system. So nowadays it is reducing because of the rural people are also getting educated, and they are also so little it is reduced now. Still it is this practice is there, but it is reduced. Okay, so that is the community system related rural community. Urban community, so the people lives in very small houses, and the relationship between the people is also very less. So polluted air
and the artificial environment will be there. Artificial means we can build the parks for the fresh air or some doing some work. And if you can see, the people lives in small houses in one small building, so nearly 5-10 families will live. So like that, relationships also not that much strong. So that is the urban type community. So here, but the people most of the time they depend upon the non-agricultural level works. That is, they go for companies and they go for private jobs or government jobs. So non-agricultural, agriculture people may not practice agriculture in urban area. So they all people go for work and daily wage here. So non-agricultural level. Okay, if you can go to the tribal area, the third community is the tribal area. Okay, in tribal area, so tribal area is very different. So tribal people nowadays they are living in remote forest areas, remote forest areas. Okay, so here also they have fresh. They live in nowadays they are living in forest areas. Okay, now if you can go the Araku or Paderu, that areas, those are the cities, but you can go inside of the inside from that inside from that Araku or Paderu, we can see the small villages. So I did a research on one research on tribal population. I did a research on PVTG communities. So that time I visited nearly 30-40 villages in the tribal areas. Okay, so when we can go and see the tribal areas, very small villages will be there, only 30 families, 40 families or 70 families. So these are the small villages. And nearly when I visited, so 80% of the tribal villages not connected with the transportation. Okay, so only bike will go, or otherwise we have to go by foot, or otherwise some villages have the auto facility. Okay, nowadays also many villages in tribal areas do not have the transportation facilities, electricity facilities. Nowadays electricity are providing with the solar light system, so that facilities are available in the present days because. Okay, so now, so what I am telling is, so in in Indian system is different. So communities are also different. We have rural community, urban community, and tribal community. So these are three are the different communities, and different. They have different characteristics and different types of people. So the different types of functioning. So we have as social workers, we have to understand this type of variety in the Indian systems. Okay, up to now we have discussed about the family systems in India, caste systems in India, clan system in India, marriage systems in India, and community systems in India. Next, religion system. Religion system also we have to understand when we have to working in the tribal in the social work profession. I think. Okay, so we have three major religions are there. So Hindu, Muslims, Christians, Buddhism and Jainism. These are the five major religions are there in India. So in other countries, not this much of religions are also not there. Okay, very few religions will be there. But in India, we have many religions are there. Many religions, and particularly our tribal population, they practice their own gods are there. Village level gods are there, so they practice. They pray their village level gods and goddess. Okay, so we have the five. These are there are many religions are there in our Indian system, but these five are the major religions. Some Hindu people is there, Muslims are there, Christians are there, Buddhism and Jainism, Sikhism. So many different religions are there in our Indian systems. Okay. So these are also came Hindu countries. So most of the time, so nearly 78% of the people belongs to Hindu religion in India. Next to 17% people belongs to Muslim communities,
and I think 2.5% are the Christians. So like that, the statistics are there. Now statistics, these are the 2011 statistics. Okay, 2000 actually census will be conducted in 2021, but till now the census has not conducted by the government of India. So I think they are planning to conduct the census because of Corona, COVID-19, and some other issues, other government issues. So they are not conducted the census. So they are planning to conduct the census in 2025. Okay, so like that, the people has been divided based on the religions. Hindu religion, Muslim religion, Christian religion, Buddhism, Sikhism, Jainism. So these are the different types of religions are there in India. Okay, social reformers. I already said in the previous classes, there are so many social reformers are there, so brought different changes in our Indian system. So because of them, because of their fighting, because of their movement, we are nowadays we have the freedom of life, we have the free life, and we are accessing our rights. Okay, so because of the social reformers and democratic constitution and equality. So we have very strong constitution written by Dr. B.R. Ambedkar garu. So and it is very strong and with very strong and it is a democratic constitution. So in our constitution, in the front pages only written. So it is a secular country. It is not any other country. Okay, any caste. It is not a caste based country. It is a secular country, and so there is a equality. No discrimination in the name of caste, religion, creed, color, whatever. So no gender also. So no discrimination is there, and it is a democratic country. So the people living in country all are equal to all people. So no one is higher and no one is lower. So that type of system we have in India after independence when we adopted Indian Constitution on 26th January 1950. From on that day, so there is nobody is higher and nobody is lower. All are equal in our Indian system. Okay. Next, our traditions, cultures, values, and practices. Okay. So if compare with the other countries people, we have so many festivals are there, so many gods are there, so many traditions are there, cultures are there. So each caste has the different traditions. Each caste has the different cultures. Okay. So for example, when they are going for a marriage. Okay, so one caste follows one type of marriage rituals. Okay, one caste follows one type of marriage rituals. In religion also, when they are going for a marriage, one religion do marriages in one type of system. One religion practice another type of marriage systems. Okay, in death rituals also, after death also. After death also, some people will do one type of cremation. Some people will do one type of cremation. So when we are seeing when we are attending this funeral services, we can see different types of. They have different culturally. So some people do cremation, some people do burning, and some people keep the dead bodies in sitting positions. Some people keep their dead bodies in the folded position. So different position, different cultures are there. So that also we have to understand. We have to understand and we have to respect. We have to respect all their cultures because the cultures, so the traditions, so and the practices has coming from the generations to generations. So our forefathers teach us, and we have to practice that. So we practice that because of that has given by our forefather. Nobody has the right to stop that practice. So that is the part of our Indian system. So according to our every caste has the different cultures and different values and practices. Every religion has the different cultures and different practices. Every region also changes. So for example, if you can take Uttarandhra, Srikakulam, Vijayanagara, Visakhapatnam, we can call it Uttarandhra. So then if you can go to the Godavari side, so their cultures little bit changed. Okay, so like that, the voices, the language is also changed, and the slang is also changed. So different things will be there associated in
India. So now you can see, think how the complex is, how we have to practice social work in this India. Okay, so we have different family systems, we have different caste systems, we have clan systems, marriage systems, community systems, religion systems, social reform, and democratic constitution, and our different traditions, so cultures, so values, so practices are there. So when we have to practice social work, so we have to understand all these concepts. Because most of the time we can work with the communities, and so we implement our programs in our implement, we can work with the communities, we can work with the religions, we can work with the caste people, we can work with the community people, so that we have to read and we have to understand all these on these concepts and systems associated in India. So other countries do not have this much of complexity and this much of things if compared with India. So that is the uniqueness of in India. So as social workers, we have to understand the uniqueness of the Indian tradition. Okay, so ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వరకు? So anyone have any doubt? Okay, Dharmendra, Gaur, so are you getting my points? మా పింకీ అర్థమవుతుందా? వెంకట్రావు గారు సార్. అర్థమవుతుంది కదండి కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది? ఎస్ సార్. సో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం, అంటే ఇండియాలో ఉన్న యూనిక్నెస్ మీద మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం. సో సోషల్ వర్కర్ గా మనం ఫీల్డ్ లో, కమ్యూనిటీలో మనం పనిచేయాలి కాబట్టి, సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో దట్ ఐ సెడ్ అప్ టు నౌ. Okay, so please give me 2 minutes break. So I will take water and I will start. You can keep on the line only, okay, na? Okay, thank you. ఓకే.
Yes. Okay, so are you there, Venkatraj Arunarandi? Yes, Venkatraj, sir. is my voice is okay, good. Yes. Okay, so okay, up to now we have discussed the unique features of Indian system. Indian system as social workers, we have to understand when we have to work in social work profession. Okay, so some more points are there when in the professionalization of Indian. Okay, educational institutions in India. Okay, social work, we have to understand about social work. So educational institutions of India, initiation and inception. So in yesterday class, I said that, so which is the first institute of social work in India? So what is the first institute of social work? Tata Institution Social Work of Science. Yeah, Tata Institute of Social Sciences. So first, it is started in 1936. 1936 so Great. that time the name of the institution is Sir Dorabji Tata Institute of Social Work. So that is the first time institution. Later, so the first institution. Cheppamma. Hello. Okay, సార్ Cheppamma. టాటా సార్ దోరబ్జీ అనే పేరుతో స్టార్ట్ అయింది సార్ ఫస్ట్. Very good, Amma, very good. అది తర్వాత టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ సోషల్ సైన్స్ అని స్టార్ట్ అయింది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో ఇండియాలో, సో వెన్ వీ కెన్ టేక్ ఇండియా అని తీసుకున్నట్లయితే, సో ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్ దరాబ్జీ టాటా గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ అని స్టార్ట్ అయింది. సో లేటర్ ఇన్ 1944 దే చేంజ్డ్ దట్ నేమ్ ఇంటూ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అని రాస్తారు. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్. Next one, next experimentation. So after Tata Institute, some institutions has came. Next, second school of social work in India is Delhi School of Social Work. Okay, so expansion period. So Delhi School of Social Work, Kasi Vidyapeeth, Gujarat Vidyapeeth, and some other institutions has established in India. And third stage expansion. So 1957 to 1976. So during this time, many institutions has came. Next, modernization and expansion. So many institutions has started after that. So I already said there are nearly 600 colleges are there. So this slide also is telling that about social work educational institutions in India. Okay, now you can see here. So the first institute is Sir Dorabji Tata Institute of Social Work, 1936, and this name was changed as Tata Institute of Social Sciences. I already started. I already stated that statement. Next school of social work is Delhi School of Social Work. It is started in 1946. First, it is established in Lucknow. Later, it is shifted to Delhi, and affiliated to Delhi University. Okay. In previous class, I said that. So first, this Delhi School of Social Work has started with the funding support of YWCA. YWCA means Young Women Christian Association. Okay, Young Women Christian Association has given funding to this to start this college. Okay, Delhi School of Social Work is second school of social work in India, and third school of social work is Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad. Gujarat Vidyapeeth, not Gujarat, Kashi Vidyapeeth. Kashi Vidyapeeth is the next one, third one in India. Third school of social work is Kashi Vidyapeeth. So it is started after 1947. August 1947,
we got independence on August 15th. I think it was started on the same or 20th of August 20, 1947. The Kashi Vidyapith has started. So that I already said that now Indianization of social work. Indianization of social work. We are celebrating India Week. So India Social Workers Week. India Social Workers Week starts on 15th August and up to 20th and 21st we can celebrate with the different programs in India, because after independence the first institution Kashi Vidyapith has been started in India. Later Gujarat Vidyapith has came. Gujarat Vidyapith has directly started by the Gandhi. Gandhi inaugurated this Gujarat Vidyapith in 1920. Okay, so after that, but it started social work course in 1947. Okay, first school Sir Dorabji Tata Institute of Social Work, next Delhi School of Social Work, next Kashi Vidyapith Varanasi, next Gujarat Vidyapith Ahmedabad. So these are the institutions started. Later in 1950, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. Maharaja Sayajirao, it is the fifth school of social work in India. So Maharaja Sayajirao University of Social Work University has started social work course, Department of Social Work in India. That is the fifth college of India. Next, the Madras School of Social Work was founded in 1952 by Mary Klapwala Jadhav. So sixth one, Madras School of Social Work. Next, Chennai, Lucknow has started in 1954, and Nirmala Niketan is started in 1955, and Andhra University started in 1957. Okay, so after that, so many institutions have started their MA social work courses in India. Okay, so these are the senior most institutions. If anybody asks, so what are the social work educational institutions in India? We can tell that Sardorji Tata Institute is the first one. Delhi School of Social Work, Kashi Vidyapith, Gujarat Vidyapith, Maharaja Sayajirao University, next Madras School of Social Work, like that Andhra University also started course in 1957. So and Lucknow, that is about educational institutions. Okay, in India, social work course is offering in different things. So some institutions are offering BSW, and some institutions are offering MSW, and some institutions are offering MPhil, and some institutions are offering PhD, and some institutions are offering all these courses: BSW, MSW, MPhil, PhD in social work. So these are the courses offering by the universities in India. Okay, Lucknow University, teaching and research in social work was started the first phase development. Lucknow University first started PhD in social work courses. Lucknow University is started in 1950. So that time only they have started PhD courses in India. And the undergraduate program, that means BSW, was first introduced in Department of Social Work, Viswa Bharati Shantini Sri Niketan. Okay, Calcutta people, they have started BSW course first in India. Next, Jamia Millia Islamia was the second university to offer undergraduate program from 1968. That means below graduation also there is a course for social work. Okay, IGNO began to offer the bachelor degree programs in social work from 2004 in distance mode. So IGNO started the social work in distance mode also. Okay, these are some educational institutions which are offering in India. How they started? Ella India lo educational institutions start అయినాయి. Okay, any courses వాళ్ళు offer చేస్తున్నారు. So these are the details about the educational institutions of social work. So social work లో ఇప్పుడు మనకి సో BSW ఉంది, MSW ఉన్నాయి, తర్వాత
MPhil ఇప్పుడు MPhil లేరు according to education new education policy 2020. So we do not have a MPhil course, but we have a PhD course in social work. MSW అయిపోయిన తర్వాత PhD లో చేయాలనుకుంటే so people interested people may have to join in a PhD in any university and they will do their PhD in social work also. Okay, so like that the Indian education system is Indian universities and Indian colleges are offering the social work courses. So any doubt? Do you have any doubt on the institutions mela? Okay. Okay, social work institutions. No, sir. So institutions, yeah. Okay, social work institutions means this colleges only. By the end of 2014, it is estimated that there are around 200 schools of social work. Most of them in the state of Maharashtra and the fourth South Indian states, namely Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. In Maharashtra district, Nagpur only alone has 25 institutions of social work education. Okay, so social work educations lo gan manam teeskunnatlaite, so if we can take Karnataka has previously Maharashtra state has more social work institutions, but now Karnataka is very strong in social work. Nearly 191 colleges are offering social work course in Karnataka, and Madhya Pradesh has 135 colleges. Maharashtra has 107 colleges, Tamil Nadu has 99 colleges, and Gujarat has 86 colleges offering social work, MA social work or BA social work in India. These are the more colleges having states regarding social work education and social work provision. Okay, according to the new statistics, Karnataka state has more social work colleges than next Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, and Gujarat. So this is some knowledge about this. And so before IGNO, before initiation of IGNO, the social work course is not available in distance mode. Before the initiation of IGNO, so the social work course is not in distance mode. Okay, IGNO started social work course in IGNO started social work course in distance education mode, ODL, we can call it online and distance learning mode. Okay, so now some colleges and some universities in India are offering distance education. Okay, Indira Gandhi National Open University is offering social work in distance mode. Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University and Acharya Nagarjuna University, Sri Krishnadevaraya University, Annamalai University, Aligarh Muslim University, University of Delhi, Nalanda State Open University, Karnataka State Open University. All these universities are providing social work course in the distance mode. Okay, okay, now up to now I will remind you. So first we have discussed about the topic is professional social work in independent India. So in India, our Indian systems are different. Okay, we have discussed about the different systems of India. Next, educational institutions. The major, the starting in how social work education has started, and which institutions are offering social work in India, that we have discussed. Later, which states have more social work institutions that we have discussed. Next, what social work colleges or universities are offering social work course in distance education, that we have discussed now. Next, for social work profession. Social profession means, so if anybody has to recognize a profession, so we need associations. We need associations. Okay, so there are some associations are there for social work profession.
అసోసియేషన్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈజ్ అసోసియేషన్? వాట్ ఈజ్ అసోసియేషన్? Yes, association means the same professional people form as a association, doctors association or nurses association, teachers association. So like that, so there are some social work associations are also there in India. Okay, so these associations are very strong in India. So we can these are the professional associations. Okay, the first professional association, the Indian Society of Professional Social Work, ISPFW, Indian Society of Professional Social Work, it is the first professional social work body. The society was formerly known as Indian Society of Psychiatric Social Work. It was established in the year 1970 as the Department of Psychiatric Social Work in Central Institute of Psychiatry, Ranchi. NIMHANS is also involved. Okay, so social work profession ki associations ఉన్నాయా లేవా ఇండియాలో అంటే చాలా అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అందరు సోషల్ వర్క్ MSW చేసిన వాళ్ళు కానీ BSW చేసిన వాళ్ళు కానీ సో దే మే ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ దే మే జాయిన్ ఇన్ దిస్ అసోసియేషన్స్. Okay, they have some minimum fees will be there. I think 1,000 rupees or 1,500 rupees they will take. And yearly meetings will be there, seminars will be there. So all social work professionals who completed their BSWs and MSWs, they will get membership in these associations, and they will participate in meetings, and they will always try to develop the social work profession in India. Okay, we have some national associations are there in India. Those are the Indian Society of Professional Social Work, ISPSW. So this is the first association established in India by the professional social workers. All social workers who have completed their social work, MA social work or BA social work, or some people practicing social work without the degrees, also if they are interested, they become members in these associations. And the next one is associations of school of social workers, association of school of social workers. So that is the second association. Okay, it is another association established in 1959. I think this is the first one. Association of schools, that means all schools of social work. I already said now nearly 200 schools are there in India. So all those schools has become members in that association, and and that is called Association of Schools of Social Workers in India. That is the second association. And third one, very important one, National Association of Professional Social Workers in India. We can call it as NAPSW. So National Association of Professional Social Workers in India, called NAPSW. That is another association related to social work profession. It is started in 2005. 2005 lo start ayindi. So now it is one of the biggest social work associations in India. So if anyone have interest to join in this association, they may have to join. They may have to pay the membership fee, and they have to join in that association. So for this association, so there are some elections will be there, voting will be there. So these people works with the government people, are sensitized to the government, and sustain the social work profession in India. So that is the duty of social work associations. Some state level associations are also there regarding social work profession, like Bombay Association of Trained Social Workers, Maharashtra Association of Social Work Educators, Karnataka Association of Professional Social Workers, Professional Social Workers Forum Chennai. Like this, every country has associations. Like in Andhra also recently one association started.
Professional Social Workers Association of Andhra Pradesh, that was started by people, professors of Padmavati Mahila University, and there is a meeting in December also. Okay, like that, every country also has the social workers associations like NASA, National Association of Social Workers, IFSW, International Federation of Social Workers. So it is the biggest association. If anybody asks what is the biggest association of professional social workers, we may have to tell International Federation of Social Workers is one of the is the biggest association in the worldwide, and the NAPSW, National Association of Professional Social Workers in India, is the biggest association in India. So these are the associations. These associations will strengthen the social work profession in India. Okay, so are you following me? Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Yeah. కొంచెం థియరిటికల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ యూ కెన్ థింక్, యూ కెన్ ఓకే, ఈ కంటెంట్ అంతా మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఉంది. నేను అదంతా రిఫర్ చేసే ఈ పీపీటీ తయారు చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఫర్ Indian literature, okay, so I already said in the first slide, so India is different if compared with the other countries, because it is a unique country. So many languages are there, so many caste people are there, so many religion people are there, so everything is different. Okay, but social work started in USA. Social work education started in USA. Mary Richmond is also belongs to USA. She has written books, and many people has written books like Murray Ross, or like H.B. Trucker, like Perlman, or Robinson, Hamilton. So many people have produced wonderful books on social work profession. But those books are very well, and we adapted. The Indian people, when they started, okay, so who started social work education in India? So Clifford Manshed, I said in the previous day, Clifford Manshed, who came from a foreign country, so he met Dorabji Tata and took permission and started social work course. So that time he adopted the syllabus of the USA, syllabus from USA and UK. So that syllabus he has adopted and initiated social work course. But India is different. India caste system is different. Cultures are different. So that our Indian people, our Indian professors has done so much of research and written books like on social work. We can call it at Indianization of social work అంటాం. అంటే సో మనం ఇప్పుడు వరకు కూడా మనం ఇప్పుడు ఏ సిలబస్ కూడా తీసుకున్నా, సో అందులో కూడా అన్నీ కూడా ఫారెన్ రిలేటెడ్ బుక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో అయితే సో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన కొంతమంది సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసర్స్, సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ హ్యాస్ రిటర్న్ దేర్ బుక్స్ అండ్ విచ్ దే మిక్స్ ది Indian culture, Indian tradition, Indian caste systems, ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తూ they have written very good books. So those books are called Indian literature. So మనం foreign books we can read, foreign books which produced by the foreign people like Mary Richmond, Hamilton, Murray Ross, all books we can read. And at the same time, and our senior most professors also has written some books, and they included Indianization ni include chesi vallu. They have written books like social work, philosophy and methods. This book has written by P.D. Misra, so it is one of the good books. And Indian social problems by G.R. Madan, social work education and practice Sanjay Bhatt, social work and integrated approach by Sanjay Bhattacharya. So these are the very good books. Social case work by R.K. Upadhyaya, and social group work, principles and practice by Batra B.K. Social work with communities, R.R. Singh.
social work methods and techniques by P.D. Misra, community organization by Professor Siddiqui. So different, there are so many books are available, so many Indian books are available in social work profession. All these books have been written after 1975 and 1980. So the senior most professors realized that we are reading the books of the foreign countries, so we need some other books, some Indianization books also. And this time I have to remember Professor Gauri Rani Banerjee. She has also written a book that is the papers of India, the papers on social work in Indian perspective. So that is also one of the good books. So we have to remember Gauri Rani Banerjee for her contribution to medical and psychiatric social work. She is a professor of Tata Institute, and she started medical and psychiatric social work profession in Tata Institute. Okay, so this point is also there so that I explained. Okay, the literature which we have adapted in social work is most of the literature is related to foreign countries, so that our senior most professors has written Indianized books. So we can practice these books also. Okay, so that is, these are the related to Indian literature. Next, I will explain social work settings and fields of social work practice in India. Okay, so our Indian system I already explained. Now the practice of social work, in India. Okay, so social work in education. So education, so we can practice social work in our education system also. Education system లో కూడా మనం social work ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏమి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, వాట్ ప్రాక్టీసెస్ వీ కెన్ డూ అంటే, సో వీ కెన్ వర్క్ విత్ ది చైల్డ్ లేబర్. ఎడ్యుకేషన్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే సోషల్ వర్క్ స్లో లెర్నర్స్ తోటి మనం పనిచేయచ్చు, లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ ఉన్న పీపుల్ తోటి పనిచేయచ్చు, లేకపోతే చైల్డ్ లేబర్స్తో మనం వర్క్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డిజేబిలిటీ పీపుల్ తోటి మనం వర్క్ చేయొచ్చు. సో మచ్ ఆఫ్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ in India in social work. We are implementing social work practice in educational system. చేస్తున్నారండి. ఇంకేం చేయొచ్చు మనం ఎడ్యుకేషన్లో మనం చేస్తున్న ప్రాక్టీసెస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సో చైల్డ్ లేబర్స్తో మనం వర్క్ చేస్తాము. తర్వాత స్లో లెర్నర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో, లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీ ఉన్న పీపుల్ తోటి మనం వర్క్ చేస్తాము, ఇంకా డిజేబుల్డ్ పీపుల్ తోటి మనం వర్క్ చేస్తాము. సో డిఫరెంట్ పీపుల్స్ వీ కెన్ వర్క్ ఇన్ ది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్. పూర్ పీపుల్, poor people students, so sir, yeah, so one people sir, yeah, and yeah, okay. సో ఎడ్యుకేషన్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వీ కెన్ గో అండ్ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ and we can do the social work with those people. So that is one point. Okay, next point is medical and psychiatric setting, medical and psychiatric social work. So it is also this is also another area of social work practice. Medical means diseases అండి. సో మెడికల్ సోషల్ వర్క్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డిసీజెస్ వచ్చిన వాళ్ళతోటి మనం వర్క్, హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కానీ, క్యాన్సర్ కానీ, లేకపోతే ట్యూబర్క్లోసిస్ కానీ, లేకపోతే ఎనీ అదర్ డ్యూరింగ్ COVID-19 ఆల్సో సోషల్ వర్క్ పీపుల్ చాలా సర్వీసెస్ చేశారు, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫర్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ అండి. సో లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫిజికల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ అమాంగ్ ది పీపుల్. సో those are we work with that type of health problems, AIDS, cancer, tuberculosis, malnutrition, or any other diseases we can work with. And ఏదండి blood camps, health camps, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఏరియా మనం సోషల్ వర్క్ ఇండియాలో చేస్తుంది. అండ్ సైకియాట్రిక్ సెట్టింగ్ అండి. సైకియాట్రిక్ సెట్టింగ్ అని వచ్చేసరికి ఇది మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించింది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మానసిక వ్యాధులు, వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది మెంటల్ హెల్త్ ఆల్సో వీఆర్ ప్లేయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో
సో ఇన్ మెంటల్ హెల్త్ దేర్ ఆర్ మనకి ఫిజికల్ హెల్త్లో ఎట్లయితే హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో క్యాన్సర్ అని, ఎయిడ్స్ అని, లేదా ట్యూబర్క్లోసిస్ అని ఇట్లా డిసీజెస్ ఉన్నాయో సైకాట్రీలో కూడా డిఫరెంట్ డిసీజులు ఉన్నాయండి. సో డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఏమో ఉంటాయంటే స్కిజోఫినియా అంటారు. అది ఒక రకమైన డిసీజ్. దాని సిమ్టమ్స్ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పను. సో ఐ విల్ టెల్ లేటర్. తర్వాత బైపోలార్ డిజార్డర్ అని అదొక టైప్ డిజార్డర్. తర్వాత అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ అని అదొక టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్. తర్వాత యాంగ్జైటీ అదొక టైప్ ఆఫ్ డిజార్డర్. ఓకే, సో ఇట్లా రకరకాల డిసీజులు ఎట్లయితే మనకి మెడికల్లో క్యాన్సర్, ఎయిడ్స్ అని ఉన్నాయో ఈ సైకాట్రీ సమ్ ఇంగ్లీష్ పర్సన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. I have to speak in English. So some other so like medical, there are some health problems are there like cancer, AIDS. In psychiatry also there are some disorders. Here psychiatry lo we can call it as disorders antam. So medical lo we can call it diseases antam. So that in India most of the social workers are working in medical and psychiatry setting. So if you can go any hospital, so the counselors will be social worker, medical social workers and psychiatry social workers will be there in every hospital, and particularly in HIV/AIDS sector like ICTC, ART. So that is one of the places for social workers. Next, urban development, rural development, and tribal development. I already explained about these things, and there is a opportunity for social workers to work in urban development, rural development, and tribal development. Okay, another setting is family and child welfare. And the family and child welfare is another area of social work practice. We can work with families. So there are so many problems are coming in the families. So relationship problems are coming. So people do not have that much of relations in the family. And the divorce cases are increasing in India. Okay, so we provide the family counseling. And the aged people in the families are facing many problems. Okay, so the children are leaving the aged people and they are going for their life. Okay, so this type of problems we can see in the families, and we can work with the aged people to manam pani chestamu. Like a family disturbed అయిన families to women to manam pani chestam. Women also facing so many problems, so we can work with we provide the services to the women and families. And child welfare, there are so many child related problems are there in India, like child labor, street children, child protection, so many child marriages, so many problems are street children. So like that, so many problems are there in India regarding children. So we can also work for the child welfare. Okay, industrial social work. Social workers work in industries also. So industries are this is a separate component. So social workers work in industries. So with the social workers, there is a Factories Act 1948. So according to Factories Act or Companies Act, the companies have to provide the services to the workers who are working in the companies and factories. So that time, so if the management if not providing the facilities, mentioned in the Factories Act, so we can work with the management, we can work with the workers in the companies, industries, and we provide the welfare to the workers. And sometimes we can also create awareness programs. So in the working in industries, it is different field of social work, and so we always work in the industries. And also we can work with the workers of the workers, so we can work with the employees, so we can work with the management. So that the target is the employees should get the welfare and the workers should get the welfare. And so this type of activities we will do in the industrial social work. And the next area in India we can implement social work is criminology and correctional social work. Criminology and correctional social work. That is criminology and correctional social work means so there are some thieves are there in India, and some children conflict with law are there. Okay, some police stations, jails. So
సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి. కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు సో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కరెక్షన్ చేసి మరలా వాళ్ళని రిటర్న్ పంపిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని కరెక్షన్ తెలుగులో చెప్తాను. సో దీన్ని మనం కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే ఓకే, కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా మిస్టేక్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని మనుషులా తయారు చేసి పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఇండియాలో మనకి ఏమున్నాయంటే పోలీస్ స్టేషన్స్, జైల్స్, అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్, బోస్టన్ స్కూల్స్, ఇట్లా రకరకాల స్కూల్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ఎవరైనా క్రైమ్ చేస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టి వాళ్ళని ఫైన్ ట్యూన్ చేసి మళ్ళీ సొసైటీలోకి తిరిగి పంపిస్తూ ఉంటారు. 2 సంవత్సరాల పనిష్మెంట్, 10 years పనిష్మెంట్, లేదా 14 years పనిష్మెంట్ అని చెప్పి ఆ 14 yearsలో వాళ్ళని మనుషులుగా మార్చి మళ్ళీ దేవిలో సెండ్ బ్యాక్ ద పీపుల్ టు ది సొసైటీ అండి. సో దట్ ఈస్ కరెక్షనల్ సెట్టింగ్ అంటాం. ఈ కరెక్షనల్ సెట్టింగ్స్లో కూడా సోషల్ వర్కర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో జైల్లో సోషల్ వర్కర్స్కి జాబ్స్ వస్తాయి, లేదా అబ్జర్వేషన్ హోమ్స్లో సోషల్ వర్కర్స్ ఉంటారు, లేకపోతే బోస్టన్ స్కూల్స్లో ఉంటారు. సో కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో ఇట్లా సోషల్ వర్క్ మనం క్రిమినాలజీ అండ్ కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సోషల్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ రీసెర్చ్. ఓకే, సోషల్ వర్క్ రీసెర్చ్ ఈజ్ దేర్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో రీసెర్చ్ సెక్టార్లో కూడా మనం చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో దట్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ టాపిక్. సో ఏదైనా సరే మనం రీసెర్చ్ చేయాలి. మనం రీసెర్చ్ చేస్తేనే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో ఎలా ఉంది, సో ఎలా సోషల్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది ఆ సోషల్ ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సోషల్ ప్రాబ్లం అనేది రీసెర్చ్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏజింగ్ అండ్ జెర్నటాలజీ. ఇట్ ఈస్ అనదర్ సెక్టార్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ ప్రాక్టీస్. Aging means gerontology means working with the aged people. So nowadays aged people are increasing. In India also people are increasing. After 30-40 years, so aged people population will be increasing a lot. So there is a lot of scope to work with the aged people. So we have old age homes ఉన్నాయి. తర్వాత కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఏజ్డ్ పీపుల్ని కేర్ తీసుకోవాలని మనం సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఏజ్డ్ పీపుల్ ఫ్యామిలీస్ చాలామంది వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో అవి తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఆ యాక్ట్ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. సో మనం వీ కెన్ వర్క్ విత్ ది ఏజ్డ్ పీపుల్తో కూడా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ డిజేబిలిటీ. సో డిజేబిలిటీ is another area of implementation. So there are so many disabled people are there. So physical disabled, also then visually handicapped. So itla different intellectually disabled people are there. So like this nowadays disability or persons with disability we are calling, and some words are changing. So previously we can call disabled, but now we are calling differently abled. So disability word is not using. So differently abled, we can work with the differently abled for their welfare. So many programs are running for those. So many social workers are working in the for the welfare of the differently abled people. Okay, policy and planning level also we can work, and counseling. Counseling, we have family counseling centers, educational counseling centers, and counseling in hospitals. So different sectors we can work on it. Then management and administration, I already explained in the previous class. So that is we can work as administrations in the implementation of the welfare programs. And social justice and advocacy. So that is another sector where social worker has the chance to work. So that is working for the human rights, social justice, human rights, equal opportunities. Still some Dalit communities or scheduled tribal population or some lower communities are not accessing their rights. So that time social workers may work for the empowerment of those people, those backward people, and
scheduled people. So that is another area we may work for the social justice and advocacy. And another area, disaster relief and rehabilitation. Disaster relief and rehabilitation is another area. So some social workers are practicing social work profession in disaster relief and rehabilitation also. Okay, next, corporate social responsibility. I already explained corporate social responsibility. So if we have time, so I will explain in the next class. Okay, so now in these two slides, what I explained, social work settings in India. ఏ ఏరియాలో ఏ సెట్టింగ్స్లో మనం పనిచేస్తున్నామంటే, సో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో మనం సోషల్ వర్కర్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి పనిచేస్తున్నాం. హెల్త్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మెడికల్ అండ్ సైకాట్రీ సోషల్ వర్క్లో మనం పనిచేస్తున్నాం. అర్బన్ కమ్యూనిటీ, రూరల్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం పనిచేస్తున్నాం. ఫ్యామిలీస్ వెల్ఫేర్ కోసం, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఇండస్ట్రియల్లో వాళ్ళ వర్కర్ల వెల్ఫేర్ కోసం, ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ కోసం మన ఇండస్ట్రీస్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. సో కరెక్షనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో క్రైమ్ చేసిన వాళ్ళని మళ్ళీ కరెక్ట్ మార్గంలో పంపించడానికి మనం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. సో రీసెర్చ్ ఏరియాలో చాలామంది వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏజ్డ్ పీపుల్ తోటి, జర్నటాలజీ పీపుల్ అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ తోటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో, తర్వాత సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో, వాళ్ళ లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్తో, తర్వాత కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్తో చాలామంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో డిజేబిలిటీ సెక్టార్లో వికలాంగులు, డిజేబిలిటీ సెక్టార్లో చాలామంది సోషల్ వర్కర్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. పాలసీ అండ్ ప్లానింగ్ హయ్యర్ లెవెల్లో చాలామంది పాలసీలు, ప్లానింగ్ని డిజైన్ చేసే దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్లో ఐసిటిసి కౌన్సిలింగ్ కానీ, ఏఆర్టీ కౌన్సిలింగ్ కానీ, ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కానీ, హాస్పిటల్స్లో కౌన్సిలింగ్లో కానీ ఈ సెక్టార్స్లో చాలామంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సో సోషల్ వెల్ఫేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని ఇంతకుముందు చెప్పాను, గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తుంది. ఆ సెక్టార్స్లో చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. హ్యూమన్ రైట్స్ సెక్టార్లో చాలామంది పనిచేస్తూ ఉన్నారు. డిజాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్లో సునామీలు వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ చాలామంది సోషల్ వర్కర్స్ దాని మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్లో చాలామంది సోషల్ వర్కర్లు పనిచేస్తూ ఉన్నారు అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ కోసం. అండ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెక్టార్లో చాలామంది సోషల్ వర్కర్స్ పనిచేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ఇండియా in which sector social workers are working, so these are the areas. So some more areas are also there. Transgenders తో కూడా కొంతమంది వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో these are some areas, important areas where social workers are practicing their social worker profession. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మనకి? వీ హ్యావ్ 10 more minutes టైం ఉంది. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? Do you have any doubts? No, sir. No. Yeah. Please follow. Okay, after 10 minutes I will close. Next one. Okay, the scope of social work, and this one we have discussed. Social policy, social work practicing 3 levels అండి. You can call it as micro level, meso level, macro level అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. సో మైక్రో లెవెల్ మీన్స్ సో వర్కింగ్ ఇన్ కమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అండి. రేపు సోషల్ వర్క్ MSW అయిపోయిన తర్వాత సో వీ కెన్ సీ సోషల్ వర్కర్స్ ఇన్ ఇండియా వర్కింగ్ ఇన్ 3 levels. ఒకటి, వన్ ఈజ్ మైక్రో లెవెల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెజో లెవెల్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్రో లెవెల్. మైక్రో లెవెల్ మీన్స్, మైక్రో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే సో మనం కమ్యూనిటీస్లో, ఫీల్డ్లో డైరెక్ట్గా బెనిఫిషరీస్ తోటి మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనిని మనం మైక్రో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పేసి చెప్తారు. మైక్రో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే సో డైరెక్ట్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్డ్ పీపుల్తో డైరెక్ట్గా పనిచేస్తాం, ఏబుల్డ్ పీపుల్తో డైరెక్ట్గా పనిచేస్తాం, ఫ్యామిలీస్తో మనం డైరెక్ట్గా పనిచేస్తూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పీపుల్ వీ కెన్ వర్క్ డైరెక్ట్లీ in the communities. That is micro level social work practice అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మెజో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ ప్రాక్టీస్. మెజో లెవెల్ సోషల్ వర్క్
ప్రాక్టీస్ మీన్స్ వర్కింగ్ విత్ లార్జ్ గ్రూప్స్, లార్జ్ గ్రూప్స్తో కానీ మనం పనిచేయటం కానీ, ఇది సెకండ్ లెవెల్ అంటారండి. ఫస్ట్ MSW అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మనం మైక్రో లెవెల్ చేస్తాం. మైక్రో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతాం, డైరెక్ట్గా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళడం, ఫీల్డ్లో డైరెక్ట్గా బెనిఫిషరీస్ తోటి మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం. సెకండ్ అది మేజో లెవెల్ అంటాం. మేజో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే అప్పటికి మనకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే సోషల్ వర్కర్స్ కొంచెం ప్రమోషన్లో మేజో లెవెల్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, లోయర్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్న స్టాఫ్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయడం, మాడ్యూల్స్ని డెవలప్ చేయడం, లేకపోతే లోయర్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్న సోషల్ వర్కర్లని మానిటరింగ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం, వీటిని మనం మెజో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇది సెకండరీ లెవెల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం, మేజో లెవెల్. మూడోది మ్యాక్రో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ అంటాం. మ్యాక్రో లెవెల్ సోషల్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక 10 years అట్లా మనం ఇదే ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత మనం స్టేట్ లెవెల్లో కానీ నేషనల్ లెవెల్లో కానీ ప్రమోట్ చేస్తారు. అప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ తోటి డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయడం, పాలసీ మేకింగ్లో ఉండడం, రీసెర్చ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం, ఇట్లా ఈ లెవెల్లోకి మనం చాలా పై లెవెల్లోకి వెళ్తూ ఉంటాం. ఐ నో సమ్ పీపుల్, ఇప్పుడు నాకు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు దే లొకేట్ ఇన్ ఢిల్లీలో ఉంటారు, కానీ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ దే విల్ గో ఫ్లైట్ బై అదర్ స్టేట్, దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద వర్క్ అండ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఢిల్లీ. అట్లా అంటే మ్యాక్రో లెవెల్ అంటే ఏంటి, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం నేషనల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో, నేషనల్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటామండి. దీస్ ఆర్ ద 3 levels ఆఫ్ సోషల్ మైక్రో లెవెల్ ప్రాక్టీస్, మేజో లెవెల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మ్యాక్రో లెవెల్ ప్రాక్టీస్. మైక్రో లెవెల్లో డైరెక్ట్గా మనం సోషల్ వర్క్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం బెనిఫిషరీస్ తోటి. మేజో లెవెల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం కెపాసిటీ బిల్డింగ్, సోషల్ వర్క్ స్కిల్స్ని లోయర్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్న స్టాఫ్కి ఇస్తాం. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కానీ, మానిటరింగ్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్ కానీ, మాడ్యూల్స్ తయారు చేయడం కానీ, వీటి ద్వారా మనం లోయర్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్న సోషల్ వర్కర్స్కి ఇస్తాం. మ్యాక్రో లెవెల్లో ఏంటంటే చాలా హైయర్ లెవెల్లో మనం వర్క్ చేస్తాం. అడ్వొకసీ చేయటం, పాలసీలు తయారు చేయడం, పొలిటీషియన్స్ చేత అడ్వొకసీ చేసి న్యూ పాలసీస్ తీసుకొచ్చేటట్లు చేయడం, ఇట్లా లేకపోతే పిటిషన్స్, కోర్టులో పిటిషన్స్ వేయడం, ఇట్లాంటి మ్యాక్రో లెవెల్లో చాలా హైయర్ లెవెల్లో మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. దీస్ ఆర్ ద 3 layers ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ ప్రొఫెషన్ in India. Okay, so do you have any doubts regarding these 3 layers? No, sir. Yes. Okay. Next, skills which are required for social workers. Okay, మన సోషల్ వర్క్, ఇండియాలో సోషల్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే which skills we required అంటే first one is empathy, next communication, problem solving, cultural competency, active listening, flexibility, self-awareness, organization, ethical practice, and commitment to social justice. Okay, these are the major skills we required. Now I may not explain, we have very less time. All these skills I will explain in the tomorrow class. Okay, we'll discuss about some challenges of social workers in India. సోషల్ వర్కర్లకి ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి ఇండియాలో అంటే, ఒకటి లెస్ శాలరీస్. స్టార్టింగ్లో మైక్రో లెవెల్లో వెన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ మైక్రో లెవెల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ శాలరీస్ ఇస్తున్నారు. స్టార్టింగ్లో మనకి 15,000, 20,000, 25,000 రూపీస్ అట్లా ఇస్తూ ఉన్నారు శాలరీస్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్ది ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే శాలరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ తక్కువ శాలరీ ఇస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది సోషల్ వర్కర్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్. అంటే వాళ్ళకే శాలరీస్ తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దే మే నాట్ రన్ ద గుడ్ లైఫ్, గుడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ రన్ చేయలేరు. దట్ బికమ్ ఏ ఛాలెంజ్ ఫర్ సోషల్ వర్కర్స్. వాళ్ళు హార్ట్ఫుల్గా సోషల్ వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ముందు వీళ్ళకి శాలరీస్ కరెక్ట్గా రావాలి. వీఆర్ గెట్టింగ్ వెరీ లెస్ శాలరీస్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ ప్రొఫెషన్ in the beginning, so that people are shifting from social work profession to other professions where they get more money.
Okay, many NGO heads are not professional social workers. So many NGOs. Hi sir, good evening. So please mute yourself. Switch off your mic. Switch off your mic. Or otherwise be switch off your mic. Okay. Okay, so we have many NGO heads are not professional workers, so but they have to guide the professionals and they. So NGO heads తో చాలా మంది కొంతమంది they are not professional social workers, but because of their previous work experience, they are starting their NGOs and they are getting projects and they are implementing. So they are not professional. So some professional social workers and so many people have not completed MSW. So the people who completed MSW, they know about case work, group work, community organization. But these people have experience and they are starting NGOs. Okay, NGOs not stick on to the one sector and the NGOs, so they are starting so they are entering into all sectors. So if NGO get funding for children, they will do. If the NGOs will get funding for disability, they will do. If the NGO get funding for environment, they will do. So like that, they are not stick on to the one sector and so many sectors they are implementing. Okay, there is no power to the professional social workers working in the NGOs. So powerless social workers may not take any decision towards the welfare of the social workers. Okay, so management untaru, they are only the heads of the NGO. So they whatever they said we have to do. So that is the challenge. Okay, so associations are also little bit weak in India. So many NGOs giving priority for recruit the professional social workers. Okay, not giving priority or to recruit the professional social workers, and they take their relatives and other recommended candidates in our NGO system. So government is also not giving the priority to the social workers and they are giving the priority to the social work people, rural development, sociology, rural development, homes and psychology. Okay, so that is also there. So we are facing competition from the sociology students, rural development students, home state students, and the psychology students. And I already said that we don't have a, constitutional council, statutory counseling. I said yesterday, National Council for Social Workers. Okay, medical council is there, pharmaceutical counseling is there, nursing counseling is there, education is there. But in social work, we do not have the council. We do not have a council for social work. So that is also one of the challenges for strengthening the social work profession in India. Compare companies and factories are not giving the fund to the NGOs. I said in the previous class, I said so previously the companies give the donations to the NGOs. NGOs implement the projects. But now the government kept a rule that every company has contribute 2%, 2% of 2% from their welfare, from their profit to the society welfare. Okay, now all the companies has started their own organizations and they are implementing. So they are not giving the funding to the NGOs. So what is happening? So NGOs are not getting funding and they are closing their NGOs. So that much of difficulty is there in India. Okay, due to lack of subject, the social work in the field are not applying the strategies. Okay, social work students also, when they are studying social work, they are not asked, they not learn the social work methods. So what will happen? They will get the jobs, but they are not implementing the professional social work methods. So we may not showing the
differences between the professional social workers and other employees. So that is also becoming a challenge in social work profession. The social work students also have to practice field work and have to study the methods of social work so that they become a special people in the organizations. Okay, so we have one more slide. Government and private hospitals education should recruit social workers, but they are recruiting person from the graduations. Okay, social workers in the big organizations are acting as donors. They are forgetting the basic concepts of social work. The social worker should always mingle with the client. ఓకే సో ఒకసారి ప్రమోషన్స్ అట్లా వచ్చి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత సో దే ఆర్ నాట్ అప్రాప్రియేట్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది సోషల్ వర్క్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, మెనీ ప్రొఫెషనల్ సోషల్ వర్కర్స్ స్టార్టింగ్ దేర్ ఓన్ ఎన్జిఓస్ with more enthusiasm, but after a few months the NGOs are not are shutting down due to lack of funding and coordination. So next they are joining in the other jobs అండి. సో చాలా మంది they start, many people start their own NGOs because of with their interest. But what will happen after a few days when they do not have the funding, they will shut down their NGOs and they are other jobs. So social work is a servant of the people. So like this, we have to work in social work field. Okay, anyhow, in today class we have discussed about the social work profession in India, in Indian system. Okay, India is different. We have different cultures, traditions, caste system, clan system, community system, religion system, so marriage system, family system. We have different systems are there. So that we have discussed in the first slide. Next we have discussed about the educational institutions in social work. Okay, so first social work institutions are started from 1936 to till now. There are 600 institutions are there in all over India, and Karnataka has more colleges. Madhya Pradesh, Maharashtra has more social work institutions in India. And previously social work is not available to read in the distance mode, but nowadays social work is also available to read in the distance mode. Indira, IGNO, some other colleges are offering social work in India, and the national associations are also there in India for social workers, like Indian Society for Professional Social Workers, Association of School Social Workers, and National Association of Professional Social Workers in India. So this type of associations are there in India for protection of the social workers. And Indian literature, I already said that we practiced, we adopted so many foreign books, and the senior social work educators identified and written so many books to understand the Indianization of the social work. Indialo caste system undi, so foreign lo caste system ledu. So when the people written the books in foreign, so they don't know about the caste, but in India we have caste system. So that the Indian people has written so many books that I have explained in the previous slide. And so I explained about the social work setting in India. So in India we are practicing social work in education, medical and psychiatry settings. So many settings I explained. All these settings we are practicing social work. And finally I explained about stages of social work, that is micro level, meso level, and macro level. And I explained about what are the challenges we face in India for effective implementation of social work. So this is a class about this is a so today's class to understand the professional social work in India. Okay, so if anyone have any doubt, please ask me, so that I will stop here today. Okay, I think సార్ no doubt. Okay, అర్థమవుతుంది కదండి. ఓకే, ఎన్ శర్మ సూపర్ సార్, చాలా బాగా అర్థమవుతుంది సార్. Okay. మాకు
చదువుకోవడం కన్నా మీరు చెప్పిన క్లాసులే చాలా ఉపయోగపడతాయి సార్ మాకు ఎగ్జామ్కి. మేము డైరీలో చూసి చదువుకోవడం కన్నా ఇలా క్లాసులు విని థియరిటిక్గా మైండ్లో ఇయర్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ చూసుకొని దాని ప్రకారంగా పారాగ్రాఫ్లుగా మేము రెడీ చేసుకొని ఎగ్జామ్లో చెప్పగలుగుతాం సార్. Very good, very good. Okay, Nishu Sharma, you also joined today. So please join tomorrow also. Our class is at 4:30. So tomorrow and day after tomorrow we have 2 more classes only. So you can join at 4:30 tomorrow. Okay, thank you, Andy. Thank you so much for your participation. థ్యాంక్ యూ సార్.